அதான் என்ன சொல்கிறேன்னா, வாழ்க்கை எதற்காக வாழ்கிறேன், அப்போ எப்படி வாழ வேண்டும், இது ரெண்டும் தெளிவாக சந்தேகம் ஆயிடுத்துன்னு சொன்னால் அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையே வராது. நம்ம நான் பண்ணுறதுலாம் அடுத்தவர்களை ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எதுவுமே பண்ணுறதில்ல. நம்மளை உண்மையான நிறைவிற்கு நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறதுக்கு, புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, தயார்படுத்திக்கிறதுக்கு எப்படி வாழணுமோ அப்படி தான் வாழணும். யூ நெவர் காம்ப்ரமைஸ் வித் தர்மா. That is how you really do good for others also. See, even for your own pleasure, you should not go against Dharma. Now, that's what is in Shastra. But even for, why should I do anything wrong which is not acceptable to please others? There is no question of whether it is for others' pleasure or whether it is for my own pleasure. See, you want to please others because you are dependent on pleasing others for your pleasure. Ultimately, for your pleasure only you do. No, I'm just doing it because to please others. That's not true. Ultimately, you ask the question, why do I want to please others? Because only if I please others, I feel secure, that I can maintain relationship. Why? Otherwise, they'll become my enemies, or they'll distance themselves from me. I don't want to be distanced by people. I want to keep very close relationship with people. Why? I need to live this life. So it is very important for me to maintain good, close relationship with people, because you feel secure. In maintaining close relationship, you seek security. You feel secure. And not to maintain close relationship, not to fall out of them, and not to be distanced by them, not to keep them at a distance, and you want to please them. And for the sake of pleasing them, you do wrong things. You do things which you are not really acceptable for you. This is where the problem comes. No. You know where the real security is. Therefore, if it is very clear, that is what I'm saying, you understand the way of life. If you are very clear what am I living this life for and how I should live my life, if these things become very clear, then you will not come with Dharma. You will do what is right. You will not do what is appropriate. You will not do to please others, not to please yourself. That is why your pleasure, your likes and dislikes are not important here. Your actions are not really governed by your own likes and dislikes. Your actions are governed by what is your knowledge of right and wrong. That is how you live a life of Dharma. So if you ask me this question, what do you mean by saying living a life of Dharma? Living a life of Dharma means living a life of values. Living a life of values means performing my actions. In doing all my duties, as an individual, you have to play different roles. At home, you have to play the role of a husband, role of a father, and role of a son. And once you go out and you have your own different, as a professional, you have different roles, as a citizen, as a friend. So one individual has to play different roles. In playing every role, you have to do your actions, do your duties. So in playing all the roles, in doing all your actions, you see your actions are in conformity with Dharma, values. Nowhere you compromise. This is very important. Which means your actions are not governed by your own likes and dislikes or your own whims and fancies. You take your actions whether you like it or you don't like it. If you don't like it, you do it if it is right. Even if you like it, if it is wrong, you refrain from it. என்னுடைய விருப்பு வெறுப்பிற்கு ஏற்ப நான் செயல்புரிவது கிடையாது.
என்னுடைய செயல்கள் எல்லாம் வந்து எது சரியோ அதை செய்கிறேன், நான் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும். எது தவறோ நான் செய்வதில்லை, நான் விரும்பாவிட்டாலும் விரும்பினாலும் நான் செய்வதில்லை. ஏன்னா அப்படி தான் செய்யும். That is what is living a life of dharma. Then all your actions are not dictated by your likes and dislikes. They're all governed by your knowledge of right and wrong. Then you live a life of dharma. அதுதான் அறவழியில் வாழ்தல், அறத்தை சரண்டைந்து வாழ்தல், அறத்தை கடைபிடித்து வாழ்தல். இதுதான். இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லைங்கய்யா. தர்ம அனுஷ்டானம் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் சாஸ்திரத்தில். இது புரிஞ்சுக்கணும். ஒய் ஐ ஷுட் லிவ் திஸ் லைஃப் ஆஃப் தர்மா அப்படின்னு அடுத்த கொஸ்டின் வரும் இல்லைங்களா. அன்லெஸ் யூ லிவ் அ லைஃப் ஆஃப் தர்மா, there is no way of becoming mentally pure and steady. If you are not mentally pure, means you cannot discover dispassion. You will not be sharp enough to understand the limitations of everything else in the world. This is dharma life. So that is why when we say that is why we say once you become spiritual, really you become a spiritual person, really becomes converts, and spirituality means converts unethical into ethical and non-religious into religious. This dharma, living life dharma, is very important. There is no choice. In fact, living a life of dharma, it makes you live closer to Bhagavan. இப்போ வந்து இந்த உள்ள தூய்மை அல்லது நிலையான தூய மனம், நிலையான மனம், focus, attention and a pure mind, steady and pure mind. மனசு சுத்தமாகவும் இருக்கணும், அது ஸ்டெடியாகவும் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து நமக்கு ஞானத்திற்கு ஞானம் ஏற்படுவதற்கு தகுதியான மனம். அதுதான் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் ஞானம். இஃப் தட் குவாலிஃபிகேஷன் இஸ் நாட் தேர், knowledge is not possible. And how many paths are there for that? No. Living a life of karma yoga is the only way. So living a life of karma yoga means actually mainly, as I told, living a dharma governed life. So I don't compromise with dharma for anything in the world. அதுதான் தர்மத்தை சரணடைந்து வாழ்தல். That's why surrendering one's will to dharma, surrendering one's will to Bhagavan, which is actually this is relative sharanagati. இறைவனே சரணடைதல்னு சொன்னா, living a life of dharma makes one surrender to Bhagavan. That's how one becomes surrendered to Bhagavan. Without living life of dharma, without being ethical, righteous, there's no surrender in here. Even if you go to temple every day and then you do pujas and namaskaram there, there's no surrender. In ஞானம் there's absolute surrender. எல்லாமே பரம்பொருள் தான். All that is only Bhagavan. In that understanding, there's no நானுங்கிறது எங்கே இருக்கு ஒன்று தனியா இல்லையா? Then that is absolute surrender. But until that ஞானம், in order to prepare my mind, I live a dharma governed life where all my behavior, all my actions are completely governed by my knowledge of right and wrong. My actions are in conformity with dharma. None of my actions transgresses dharma. Means then my will is surrendered to dharma. My will is surrendered to Bhagavan. Means then that is relative sharanagati, relative surrender. One has to have relative surrender in order to have absolute surrender.
So which means, so say, living a life of dharma. So knowing your end being moksha and jnanam in the form of jnanam, when you live your life and you do any action you do becomes offered to Bhagavan. So all that you do, because you suppose, why am I doing all these things? Whatever I do because I have to live the life. You have to do, if anything you do, you have to do because you have to live the life. And next question comes, what am I living this life for? To discover the truth. Ultimately to discover my own Swarupam, moksha. So I'm living this life for discovering Bhagavan, but I do all these things to live the life. When this becomes very clear, then all our actions become offered to Bhagavan. இறைவனுக்கு நாம் செய்கின்ற செயல்களை எல்லாம் அர்ப்பணிப்பது எப்படி? சும்மா பகவானே நான் குடிக்கிறதெல்லாம் உனக்கு அப்படி சொல்லிக்கிறது இல்லை. நாம் செய்கிற அனைத்து செயல்களையும் காலையில் எழுந்து படுக்கிற வரைக்கும் என்னென்ன செய்கிறோமோ அத்தனை செயல்களுமே இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டதாக ஆகின்றன. எப்போன்னு கேட்டால், இந்த தெளிவாக இருக்கிறப்போ, இந்த வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு நான் இந்த செயல்களை எல்லாம் செய்கிறேன். அந்த வாழ்க்கையை வாழ்வது இறைவனை, பரம்பொருளை புரிந்து கொள்வதற்கு, புரிந்து கொள்வதன் மூலம் நிறைவில் நான் திளைப்பதற்கு. அப்படிங்கிறது தெளிவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால், உங்களுடைய அனைத்து செயல்களும் இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டதாக ஆகிவிடும். இதுதான் ஆஃபரிங் ஒன்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் டு Bhagavan, or performing actions with an attitude of offering to Bhagavan. இப்போ தனித்து அப்போ இந்த மாதிரி when all our actions become offered to Bhagavan because his proper understanding, then the whole life becomes the life of worship. அப்பதான் செய்யும் தொழில் தெய்வம்னு சொல்றது. Work is worship. எப்போ work becomes worship? Only if the end is very clear. You should know, what am I doing this for? For living this life. What am I living this life for? For discovering the truth. That becomes, what am I living this life for must become very clear. Then the whole life becomes worship. Whatever you do becomes offered to Bhagavan. This is called Ishwararpana Buddhihi. That Ishwararpana Buddhya, performing actions with the proper attitude of offering all actions to Bhagavan. Then, and even when you do all your actions also, you do all these actions definitely in conformity with Dharma, values. Then, when you do, then situations come. Always, all the situations are not desirable. All situations are not undesirable also. We go through situations which are desirable and undesirable. The fruits of actions, results of actions, the situations which you go through in life are all the fruits of actions only. And how they come, they are desirable or undesirable, both. So how do you take them then? So naturally what happens, we cannot accept the undesirable situations. The desirable situations you accept happily. மகிழ்ச்சி வர்றப்போ சந்தோஷமாக எடுத்துக்குவோம் இல்லையா? விரும்பத்தகாத சூழ்நிலை வர்றப்போ அதில் we can't accept. But Shastra என்ன சொல்லுதுன்னா, if you are a spiritual person, now you know what it means by saying a spiritual person. As a spiritual person, as a religious person, as an ethical person, as the one who lives a life karma yoga, whatever comes in life, you remain the same in all situations. The desirable situation comes, you don't get elated. இன்னும் உயர போயிடுவோம்.
undesirable, unpleasant situation comes, you don't get dejected and depressed. Remain the same in all situations, without elation or depression. Remain the same. That's what remaining balanced. ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது. சந்தோஷத்துலையும் துக்கத்தையும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது எப்படி முடியுமா? அதான கஷ்டமான காரியமாச்சே. இங்கே என்ன சொல்கிறதுன்னா, என்ன சாஸ்திரம் சொல்கிறதுன்னா, ரிமைனிங் த சேம் இன் ஆல் சிச்சுவேஷன்ஸ் சொன்னால், without elation or depression or dejection, remaining the same, is it possible? Question கேட்கணும். A karma yoga, living a life karma yoga, you should remain the same in all situations. Is it possible? அப்படின்னா சாஸ்திரம் சொல்கிறது it is possible. They should ask, how is it possible? அப்படி கேட்கணும். How to remain the same in all situations? If you can see all the situations as prasadam from Bhagavan, then you can remain the same. If you cannot see situations as prasadam from Bhagavan, then you cannot remain the same. வாழ்க்கையில் வர்றது எல்லாமே பிரசாதம். Swamiji அழகாக சொல்லுவார், when you go to the temple, when you go to the temple, you take தேங்காய், பழம், ஊதுபத்தி, கல்பூரம், you take all these things, fruits எல்லாம். Once the priest takes it into the sanctum sanctorum, then he breaks the coconut, he offers it to the Lord. Then he brings it out from the sanctum sanctorum. You give only one name to all of them. Whatever comes from sanctum sanctum, how do you accept it? You don't take it carelessly from the priest. You bend with all reverence, you accept it. ரெண்டு கையிலும் குனிஞ்சு ரொம்ப மதிப்போடு வாங்குவோம் ஐயா தர்ற கோவிலிருந்து. Why? Because it is prasada. And it comes from sanctum sanctorum. It has coconut, banana, water, vibhuti, kumkumam, chandanam, whatever fruit, vilva leaf, or tulsi leaf, or any fruit, flower, anything comes from inside is prasadam. So similarly here, whatever comes in life, all the situations are prasadam. If you can see, then you can remain the same. Then you won't question, no, I don't want that food, I want this food, don't choice. Anything comes as prasadam. கிடைச்சது லாபம். உள்ளிருந்து கிடைக்கிறதே பிரசாதம். ஏதோ கண்ணு கிடைக்கிறதே எனக்கு பிரசாதம், you accept it. Similarly here, all situations are prasadam only. But again, how is it possible for me to see everything as prasadam? அது எப்படி பிரசாதமாக பார்க்குறது? சுக்கத்தையும் துக்கத்தையும் ரெண்டையுமே ஒரே மாதிரி பிரசாதம். அங்கே பூவும் சந்தனம் ஒன்றா வந்தால் பாவம் ஏற்றுக்க முடியுது. பட் இன் மை லைஃப், இஃப் ஐ ஹேட் டு கோ த்ரூ, when you go through pain and pleasure, success and failure, loss and gain, if I had to take all these parts of opposites with the sameness of mind, to remain the same in all situations, and even how to see that as prasadam, first of all. If the question comes, we need to understand a fact. See, all these situations are determined by natural laws. There are physical laws. Every action, whether you like it or not, is followed by a result. If you don't want the result, also result is definitely there. And that result is governed by a natural law. That is why you have choice over action, but you don't have choice over fruits of actions. ஒரு செயலை வேணால் செய்வதற்கு முன்பு தேர்வு செய்து செய்யலாம். Once you finished doing it, அந்த செயலுடைய விளைவை you cannot choose. நீர் நிர்ணயிக்க முடியாது. You have no choice over the results of actions because they are determined by Bhagavan in the form of natural laws.
How many laws are there? There are innumerably countless laws which remain pervading. You cannot see those natural laws through physical eyes. But you can understand those laws being manifest. You can understand those laws being manifest. That is why, suppose anything heavy, if I put it, leave it, no? The act of leaving, it goes down. Now the holding is my choice. I have choice over holding or leaving. If I hold it, it stays there. If I leave it, it goes down. I have choice over act of holding or leaving. But once I do the act of leaving, the result, I have no choice. Why? The result of the act of that particular leaving is governed by a given law of gravitation. Do you see the law of gravitation through physical eyes? கண்ணில் பார்க்குறோமா நம்ம law of gravitation? புவியீர்ப்பு சக்தி கண்ணில் பார்க்குறோமான இல்லை, ஆனால் புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? You can understand the law of gravitation being manifest, but you don't see the law through physical eyes. This is only a small example for you. What I want to understand, every action definitely has a result, produces a result. And the result or fruit of an action is governed by, determined by natural laws. இயற்கையின் நியத்திகள் தான் செயலின் விளைவுகளை நிர்ணயிக்கின்றன. How many? There's innumerably countless laws. You can understand the laws being manifest. The laws determine the fruits of actions in Channa. What are those laws? Ellam Irevan. When you say all that is here is Bhagavan Channa, what about the natural laws? The laws are also Lord. Illaya. Ellame Irevan Channa. Laws are also Lord. Then you see the laws as Lord. Law ordained result, the situation is Lord ordained situation. Once you understand Lord ordained, Lord in the form of law has ordained the situation, then it comes from gift from Bhagavan. Once you see it as gift from Bhagavan, you don't refuse. You accept it. It remains the same. You see it as prasadam. இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர்ற அனைத்து சூழ்நிலைகளும் நியத்தியால் நிர்ணயிக்கப்பட்டவை. நன்றும் தீதும் பிறர் தர வாரா. நம்ம நினச்சிக்கோம், இந்த ஐயா பண்ண வேலை தான் எனக்கு நஷ்டம், இந்த அம்மா பண்ண வேலை தான் நமக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் இல்லையா? We always think that because of others I go through this. அப்புறம் அப்படியே they become instrumental for you to go through loss or gain. They are not responsible. They become nimittam, instrumental. Instrumental தான். இன்னைக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தது கூட அப்படிதாங்கய்யா. Until last week I did not know who you were. And today I am sitting in this house as though I know you for many years. I don't think I am in a stranger's place. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தோணலை இல்லையா? யாரோ ஒரு அம்மா ஒரு பேஷண்ட் உட்காந்து நினச்சிருக்கீங்க இல்லை? யூ ஃபெல்ட் வெரி ஃப்ரீ டு இன்வைட் மீ டு யுவர் ஹவுஸ். ஏதா அந்த காலங்கட்டம் வர்றப்போ யாராவது நிமித்தமாக இருப்பாங்க. ஒரு சின்ன ஒரு புண்ணியத்துடைய விளைவு நல்லவர்களை பார்க்கறதும் சந்திக்கிறதும். அந்த காலத்துக்கு மைந்தன் ஒரு நிமித்தம். இங்கே நான் வந்துட்டு போய் சந்தோஷமாக இருந்தால் மைந்தன் நிமித்தம். மைந்தன் பொறுப்பு இல்லை. ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் நிமித்தம்தான். இந்த பையன் பண்ண வேலை தப்பாக இந்த அம்மா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டாங்க, பொறுப்பு இல்லை. வாட் ஐம் சேயிங், நன்றும் தீதும் பிறர் தர வர்றாங்கிற அந்த வார்த்தை எவ்வளோ பெரிய உண்மையான வார்த்தைகள். அப்போ இந்த why do these laws determine these situations for us?
அப்படின்னா in keeping with your karma, the intention, the motive, the karma, not only in this life, எப்போவோ என்னைக்கோ செய்த செயலுடைய விளைவுகள் எல்லாம் கூட நமக்கு இந்த இப்போ பண்ணுற ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன் பிகம்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஃபார் தி பாஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் டு மேனிஃபெஸ்ட். யூ டெஃபினெட்லி கெட் வாட் யூ டிசர்வ். நமக்கு நான் எவ்வளோ நல்லது பண்ணிகிட்ருக்கேன், எனக்கு போய் இப்போ கஷ்டம் வந்துச்சேன்னா இப்போ நல்லதே தான் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, அதனால் புண்ணியம் நிறைய இருக்குது பேலன்ஸில். இது எப்போவோ பண்ணினது, என்றைக்கோ எந்த ஜென்மாவிலோ என்னமோ பண்ணதான் நமக்கு வரும். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அது. ஆனால் ஒன் குட் திங் அபவுட் இட், எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னா, வெதர் இட்ஸ் அ டிசைரபிள் ப்ளசண்ட் சிச்சுவேஷன் ஆர் undesirable unpleasant situation, any situation is time bound. Every situation comes and goes. Inbam comes and goes, tunbam comes and goes, pain comes and goes, pleasure comes and goes. Pain also will not be there permanently. Pleasure also will not be there permanently. So when you are going through pleasure, you have to remember, it will not last long. Why? That is the nature of all the situations. Once you understand pleasure, this is a fact. No, I don't like it. Whether you like it or not, we have an intelligent person should understand the fact as a fact, and we should accept the fact as a fact. Only then we are mature people, isn't it? Whether I like it or not, pleasure is time bound, which means when there is a nice desirable situation, this is not going to last forever. This will change. இன்பமும் வந்து போகக்கூடியது. ஸோ ஆல்சோ துன்பம் வர்றப்போ அப்படின்னா அதுவும் வந்து போகக்கூடியது. Both are of the same nature. Both are time bound in nature. Once you understand this, I live this life ultimately to discover permanent sukham. So in living this life, I am exhausting my karma. I am going through the desirable and undesirable situations. And both are impermanent, both come and go. If I understand this fact, the two important things, everything comes and goes. Nothing is permanent. Pain or pleasure, loss or gain, success or failure, everything comes and goes. And all of them are, I do what I have to do in conformity with Dharma, prayerfully, worshipfully, with proper attitude of offering everything to Bhagavan. But whatever is ordained, whatever I deserve, is ordained by the natural law. Bhagavan in the form of law determines the result, what I am going through in life. Therefore, I don't blame others for my lot. I see everything is ordained by law, Bhagavan of law and order. Therefore, I accept it with sameness of mind as prasadam. It's good. This is the understanding. It is called Ishvara Prasada Buddhihi. In performing actions, I have Ishvara Arpana Buddhihi, attitude of offering my actions to Bhagavan. In accepting situations, in facing situations, going through situations, I see everything as gift, prasada, ordained by Bhagavan in the form of law and order. Prasada Buddhi. These two attitudes, okay? செயல் புரிகிறப்ப எந்த மாதிரியான எண்ணம் நமக்கு இருக்கணும், அதை வாழ்க்கையில் இன்பதுங்களை வர்றப்போ அதை எப்படி ஏற்றுக்கிறதுங்கிற ரெண்டு விதமாக நமக்கு தெரிஞ்சுடுத்துன்னா, என்ன வந்தாலும் நான் செயல்களை புரிகின்ற போது தர்மத்திற்கு புறம்பாக ஒன்றையும் செய்யக்கூடாது. All my actions, I see that I live a life of dharma. And even not to, unknowingly not to do wrong things also. And also all the time to be emotionally strong enough to be righteous always. I seek Bhagavan's grace. I genuinely, with all humility, I pray fervently to Bhagavan, Oh Lord, please bless me with the knowledge of right and wrong. Please bless me with the capacity to choose to do the right, to avoid the wrong. Please bless me the strength to be able to live a life of dharma.
That must be prayer. So once you're prayerfully, when you make efforts to live a life of dharma, live a life of karma yoga, you have 100% Bhagwan's grace. You can see Bhagwan's grace being manifest in your life. Then like you are, because you are free from frictions, you're free from pricks, because you're not a split personality. குற்ற உணர்வு நம்மளை போட்டு உறுத்தாது. ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சு எந்த தப்பு நம்ம பண்ணுறதில்லை. இன்னும் பகவான்கிட்ட வேண்டுதலோடு, because of your prayerfulness, you are, then there's no, that, you're free from the conflicts. You are not a split personality. இன்னும் உள்ள ஒன்று வெளி ஒன்று கிடையாது. Okay, you are very clear. Then that is how you become really a strong person. That is how you have to derive your strength, emotional strength. உலகத்தில் எங்கேயுமே பலம் கிடையாது, தைரியமே கிடையாது. Living a life of dharma is the strength. Dharma alone can bless you with strength. Absolute strength in knowledge is absolute strength. And living a life of dharma to prepare your mind for knowledge, you can be relatively strong. Dharma can give you relative strength. Jnanam will bless you with absolute strength. There is no strength otherwise. Okay, living a life of karma yoga. Now we understood what it is. So all the rituals, come and worship. Now we understood whether it is a performance of ritual in the yajna, fire ritual, or whether you do abhishekam, etc. The different forms of worship. Now you know what worship is. Different forms of worship, but the spirit behind the forms of worship is one and the same. Now I told you, expressing your gratitude to Bhagavan and the of devotees. See, people think bhakti is a separate path to reach Bhagavan. No. There again we say, bhakti is a common element. Common element means whether you live a life sannyasa or whether you live a life karma yoga. I told you there's no way of being a karma yogi without having purushartha nischaya, without being committed to the pursuit of knowledge. So as a spiritual person, whether a person lives, the spiritual person is the one who knows the value of knowledge, one who is committed to the pursuit of knowledge. And knowing the value of knowledge means knowing that knowledge being the only means for moksha. As a spiritual person, when you live a life karma yoga, you are real devotee. When you live a life sannyasa also, you are real devotee. A karma yogi and sannyasi both are real devotees. Real devotee is, who is the one who is real devotee? The one who has burning urge for knowing what Bhagavan is, who Bhagavan is, where Bhagavan is. The thinker who wants to know the truth. பரம்பொருள்னா எது, இறைவன்னா என்ன, நான் வழிபடுவதும் கும்பிடுவதும் எந்த பரம்பொருளை, எந்த இறை நான் வழிபடுகிறேன் வேண்டுகிறேன், அந்த இறைவன் யார் அப்படி திங்க் பண்ணிட்டு சிந்திக்கிறவன், சிந்தனையாளன். The thinker who wants to know what the truth is, what the reality is, who Bhagavan is. Such a person is the real devotee. இறைவனை பார்க்கணும்ட்டு யாரு? நந்தனார். அந்த தீவிர ஆசை, நான் தெரிஞ்சிட்டே ஆகணும் இறைவனே சொல்லிட்டு, அவர் ரியல் devotee. இப்போ கர்மயோகி இஸ் a real devotee. அது உண்மையான பக்தி. பரம்பரை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசை, தீவிர ஆசை மனசில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது உண்மையான பக்தி. பரம்பொருளை தெரிந்து கொண்டவன், புரிந்து கொண்டவன், தெரிந்து கொண்ட பிறகு இருப்பது எல்லாமே பரம்பொருள் தான். பரம்பொருளை தவிர வேறு ஒரு பொருள் இங்கு இருக்கிறதா, இறைவனை தவிர ரெண்டாவது வேறொரு பொருள் இருக்கிறதா, எங்கு இல்லையே, எல்லாம் பரம்பொருள் தான் இருக்குது, எல்லாம் இறைவன் தானே அப்படின்னு புரிந்து கொண்டவன் சிறந்த பக்தன். ஒரு ஞானிதான் சிறந்த பக்தன். அந்த ஞானத்தை அடைய விரும்புகிறவன் உண்மையான பக்தன்.
சிறந்த மேலான பக்தன் ஞானி. பரம்பரை அறிய விரும்புகிறவன் தான் உண்மையான பக்தனா சிறந்த பக்தனாக ஆக முடியும். உண்மையான பக்தன் தான் சிறந்த மேலான பக்தனா ஆக முடியும். Is exalted devotee. Wise person is the exalted devotee. Great devotee. Whereas the real devotee is the one who wants to know who Bhagavan is, what the truth is. So karma yogi is the spiritual person who lives life karma yoga is a real devotee. A sannyasi who is committed to the pursuit of knowledge is a real devotee. இதுதான் பக்தி. பக்திங்கிறது காமன் எலிமெண்ட். சப்போஸ் வாட் அபவுட் பீப்புள் ஹூ கோ டு டெம்பிள்ஸ் எல்லாம்னா, டெம்பிளுக்கு போனாலும் இந்த ஐ வாண்ட் டு நோ த ட்ரூத் ஆஃப் பகவான், ஐ வாண்ட் டு நோ ஹூ பகவான் இஸ், அந்த ஏர்ஜ் இருந்தால் தான் a spiritual person is a real devotee. What about a religious person who is not spiritual but who is worshipful, who is prayerful, who goes to temple or church? He is a devotee, but he is not a real devotee. He is just a devotee. I don't think he is bad devotee or not wrong devotee. Just a devotee. But Bhagavad Gita சொல்லுவாங்க, இன்னொரு ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுவாங்க. There are people who go to Bhagavan, who go to temples and who pray to Bhagavan only when astrologer tells them to go to do Navagraha Pradakshinam. And the Jatakam tells the horoscope, when they go through a lot of problems in life and immediately they approach the astrologer. Lots of problems in life, oh my God, one after the other, so many problems in life, and they go and consult the astrologer. The astrologer tells, go to this temple, do this parihara puja. No? So they do pujas. Such people who seek Bhagavan's grace, Bhagavan's help and support only when they are in distress. What at least appavad Bhagavan anikirangale, they are called distressed devotees. Artha bhaktahan சொல்றது கீதையில் அந்த வாக்கு. துன்பம் வர்றப்ப மட்டும் பகவானை நினைக்கிறவங்க, துன்பம் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம், பகவானும் மறந்துடுவாங்க. தேர் கால்டு ஆர்த்த பக்தாக. ஏன்னா அவங்க பற்றி குறைவாக சொல்கிறதில்ல, ஜஸ்ட் பக்தர்கள். And the other people who worship Bhagavan because they don't want to lose whatever they have acquired through hard work. And they want to have more also. Who seek Bhagavan's grace, nothing wrong. Who seek Bhagavan's grace, who pray to Bhagavan, to worship Bhagavan for the sake of accumulation of arthakama. வாழ்க்கையில் நிறைய பொருளும் இன்பங்களும் கிடைக்கணும், கிடைச்சது பத்திரமா இருக்கணும், இன்னும் ஜாஸ்தி கிடைக்கணும், இதுக்கு மட்டும் பகவானை வேண்டுறவங்க. People who pray and worship only for preserving arthakamas they have acquired, and to acquire more arthakamas they seek Bhagavan's grace. பொருளையும் இன்பங்களையும் பகவான்கிட்ட வேண்டலாம், தப்பில்லை. ஆனால் பொருளையும் இன்பங்களையும் மட்டும் வேண்டுகிறவனுக்கு சொல்கிறது அர்த்தி பக்தா. அர்த்தி பக்தா பக்தன். அவன் உண்மையான பக்தனா, பொய்யான பக்தனா கிடையாது, பொய் சொல்கிறதில்ல. பக்தர் சிம்பிள் devotees. ஆர்த்த பக்தா, அர்த்தி பக்தா. The distressed devotee, the devotee who seeks Bhagavan's support for arthakama. அவனுக்கு இன்பத்துக்கும் பொருளுக்கும் மேலே ஜாஸ்தி கேட்க தெரியறதில்லை, ஏன்னா அவனுக்கு இன்னும் தெரியாது. இன்பத்திற்கு பொருள் வேண்டுமானாலும் பகவானை கேட்கலாம், இன்பங்களையும் கேட்கலாம். ஆனால் எனக்கு பொருளும் இன்பங்களும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு வேணும் பகவானே. ஆனால் எனக்கு உன் தரிசனம் கிடைக்கணும், எனக்கு ஞானம் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஞானத்தின் மதிப்பை உணர்ந்து ஞானத்தையும் சேர்ந்து வேண்டுகிறவன் யார்? உண்மையான பக்தன். When you understand who is a real devotee and who is an exalted devotee, Jnani is the exalted devotee. The spiritual person is the real devotee.
That we are a person who, a spiritual person is the one, either he will live a life karma yoga or he would have become a sannyasi. Sannyasi means, I'm not saying you should wear a saffron robe. He must be mentally, he must be going through that, state, which means the mentally he is a dispassionate person. இயல்பாகவே வாழ்க்கை செவ்வனே வாழ்ந்து பற்று நீங்க பெற்றவன் வெளியே காவி போடாட்டாலும் சந்நியாசி தான். அப்படி இருக்கிறவனுக்கு யாருன்னு கேட்டேன்னா, the spiritual person is a real devotee. Now you understood what bhakti is all about. I'm sure I made it very clear. That's good.